then mentioned also the healing part, which is part of my sermon. And then Babunkala, we sasijwayele ukuhamba naye nomfundisi uNzuza and a few others abazalwane. Izimanga uNkulunkulu ayizenza between 2010 and 2012 zazingithusa kwamina. So when we talk about those stories, ziyathusa. But then sengiyashumayela abazalwane. And then yanyamalala ke lento. Niyayizwa abazalwane, yenza njani? And then bese like khona abazalwane abangazi nokwazi ukuthi I have a gift of prophecy, who had been with me for 5 years, 6 years, abangakaze nje ngizwe ngitshela abazalwane anything. And then quickly last year iyabuya into yoprofeta, abayazeka aba-attend lesithathu ukuthi ngolesithathu bekwenzekani. Then the next thing, and then people are being healed, kulawa services, and. Then the next thing, uma uyagula, uyashona. Kithi mina wenkosi, niyangizwa ke sengiyashumayela. Wenkosi, ubaphilisa kanjani abanye abantu mina through me bese uhlulwa ukuphilisa uma? Sengiyashumayela already njalo. Angikalivulisi ngizobuyela kulona. So I had a fight and a serious gripe noNkulunkulu for 2 reasons. One, ukuthi uyibuyiseleni le yanto besinyamalele for 10 years bese zobukisa ngami. Ukhona ngizwa into engishoyo. And number 2, bayaphila abanye abantu siyabakhulekela bakhamba nama testimonies bekubhlungu bekunjani, and we even did the lessons sifundisa about healing and prophecy here. Babe prophetana labazalwane bafundisa between 5 and 6 before kungena inkonzo ngolesithathu every Wednesday. And my question to God was, and then zithini vele Nkosi? Why? I had a serious issue noNkulunkulu, but I was preaching. But I did not realize I have an issue. Njengoba nawe useza sontweni kodwa you don't realize you have an issue. We ask God, why do disasters happen? Why umuzi wasekhaya ushawe izulu washa? Why singenelwa ama-floods? Why there was an accident? Why was I overlooked kuleya promotion? Why did you allow me to enter into that relationship ngize ngilotsholwe, and then the next thing umfana uyangidampa? Why did you why is this sickness enginayo a terminal sengize ngidla amaphilisi every day ungayiphilisi? Why Nkosi ngikhule ngaphandle kwababa noma? Why ingane yami yashona ingenzanga sono, 3 months, 2 days, 6 years isencane? Why did you take my mom? Why did you take my father? Why did you take my sister? Why did you leave me ngi-orphan ngimncane Nkosi? Why ngoba wena ngumphilisi, why ungamphilisanga? Why uma sekusho omunye ngazalwa ngimncane ngingenabazali because they died of HIV? Why ngoba wena ngumphilisi ungabaphilisanga? These are why izinto zenzeka empilweni yami. Why is there chaos ekhaya? Why kuxatshanwa? Why Nkosi izinto zingalungile? Yini kwenzeke lezi zinto emndenini wami? Why abazali bami baba divorced to a point yokuthi ngikhula ubaba anginaye? Why? Wena lobuza lokho njengoba uhleli lapho. Like I asked, akusona isono to ask why and ask God. Do you want to know impendulo kaNkulunkulu? So one day ngivele esontweni, then I went ngiyahamba ngiyekhaya ngizizwa ngikhathele.
kakhulu, not long ago, 2 months ago. Khathele mangifike ekhaya ngize ngithi there's something wrong. Akuseyona i-anointing lengikhathaze mhlambe ngeke nazi abanye benu, but uma uvela esontweni kuwehli anointing uyezwa ukuthi okay uyakhathala. No ngizwe akuseyona anointing, sekuyi-stressless. So yini lengistressa kangaka? Anginazo inkinga emshadweni, anginazo inkinga ekhaya, anginazo inkinga ebhizinisini. Yini pho? And then I realized ukuthi no, indaba kama. So I went away. Umngami ke shame uNkulunkulu ungiphunkoskazi o understandayo. So bese ngithi ke angifuni umuntu. Nawe mngami ngicela ungidedele ngihambe ngedwa. I just want to have a conversation noNkulunkulu sobayithu. So ngibhukheke because kubalekile ku-understand emshadweni, ngeke ni-understand-ke ninahlamba abanye nisebancane. So ngabhukha ngasemsebenzini wakhe, ngenzela ukuthi mayifuna ukuza noma yinini eze, ngoba angaze acabanga ukuthi ubaba ngeke isonto lonke. Niyayizwa bazalwane? Ngabhukha ngasemsebenzini, so ngabhukha eBhalicho, ngenzela ukuthi ngamthatha hayi ngihlala kuphi noma yinini uma ufuna ukufika. Uyazi phela abantu bashintsha isikhaleni bazalwane ngithi. Right. So ke ngibhukhe ngakhona ngenzela ukuthi nje noma yisemini noma yisebusuku noma yinini mayithi nje sengisemnyanga ngivule ngaphandle kwenkinga. But what was important was I needed time ngedwa ukuze ngikhulume noNkulunkulu. So we spoke. He said 2 things. Basakhona bazalwane? He said 2 things. Uthi wena ungenaphi phakathi kwe-relationship yami nomntwana wami? Imake wena usuzifaka kanjani kulento le, ngoba ayihlangene nawe, ukuthi uma wakho ayihlangene nawe. Ukuthi uma wakho akubanga kusachaza ukuthi ngeke azadlule eze kumina. Ukuthi uma wakho akuchaza ukuthi ngeke adlule emhlabeni. Ukuthi udlule nini ngasiphi isikhathi akusahlangene nawe, kodwa nje wena ungenaphi, ngoba lento between mina naye. Ngelinye ilanga uPaula athi kuyinzuzo kumina, uthi I'm torn between 2, ukuba ngiphile noma ukuba ngihambe, kodwa kuyinzuzo kumina ukuthi ngihambe, kodwa kuyinzuzo kunina ensasele ukuba ngiphile ngisale. uNkulunkulu angibulele leso scripture athi uma kuyinzuzo kuyena ukuba ahambe, ngoba khona mhlamba abanye izobadida lento. Uma sakhula la imbali for over 10 years 15 years uthi ngisemncane mina, uma wakhe egadwa ithina, bayithina ngiqonda ukuthi ingane zama noma ngangisemncane ke mina, wayegadwa abafowethu nodadewethu. Now uma wathi akafisi ukuba iburden enganeni zakhe the way ingane uThma wakhe was a burden enganeni zakhe. Sesi organize ioxygen, sengikhuluma nodokotela ukuthi uyaphuma ngakusasa ngoLwesihlanu. Anizwa into engishoyo ukuthi uyaphuma ngoLwesihlanu. So usezoba vele umuntu ohleli, usezoba umuntu ophila ngeoxygen. Angithi uyabona ke abantu ukuthi useyiburden. Niyangizwa bazalwane? Now after that conversation I took a decision yokuthi impela uNkulunkulu bengamazi, sengimazi ngenye indlela, ngoba ungivezela iconversation abenayo nomntwana wakhe engahlange. Ngoba lalela, ukube uma waphuma ngoLwesihlanu washona ngoLwesine,
ukuba waphuma ngolesihlanu wayezohamba ekhaya silo simfaka oxygen ngoba sese-afrox wase-approvile yonke into sekukuthi nje uzophiza kulo-oxygen so simqhuba nge-wheelchair ku-oxygen and then ultimately ngaleso sikhathi kuma ukuthi kuyenzeka usezokufunda ukuhamba kube njani but guess what wathi uma angifuni le nto ingane sifuna ukuyenza. Nikhona bazalwane, uNkulunkulu unempendulo ukuthi nje afuna ukufunda ukukhuluma naye. So I don't know ukuthi yini enzekile kuwena. Mina that's what happened to me. Ngangimdinela uNkulunkulu. Is it a sin in ukudinela uNkulunkulu? Cha. But yazi ine wrong is ukuthi ekudinweni kwakho ungakhulumi naye. Ngoba uma ungakhulumi naye uzongayitholi impendulo. Usala udiniwe and then bese uyawa. Siyokubona ngelinye ilanga usuhamba indawo e-wrong kanti iqalephi iqale kubuzeni why. So kulama veki amabili namhlanje ngifundisa why. Next week ngizofundisa when. When is my time? Niyazi when is my time? Abanye kuyenzeka izinto kodwa kumina kwenzeka. So next week ngizofundisa when, namhlanje ngifundisa why. Asivuleni amabhayibheli ethu kuJohn 11. Take your time. Ngizofundisa nje nginenqwaba ama scriptures engiwanikeza ubaba Dlamini lapha. Inqwaba. So nginekeni isikhathi bazalwane, isikhathi angithi sikhona. Yabona ama-relax benu bokwazi ukuthi kusho ukuthi kuzofundiswa impela namhlanje isikhathi eside. So siya kuJohn chapter 11 mawusufikile ithi amen. Sizofunda sizoseqa istory ngoba side kakhulu. Sizofunda uverse bangivulelile lapha. Then Martha said, as soon as she heard that Jesus, angisengiqale ngitshele ngestory. uJesu ubusy wenza umsebenzi kaNkulunkulu awuthunyelwe. And then the next thing kufika umbiko oqhamuka from uMartha noMary ukuthi lo omthandayo, basho kanjalo, alisho ukuthi uLazaro uyagula, bathi lo omthandayo uyagula. And then uJesu aqhubeke nomsebenzi wakhe. Lithi iBhayibheli abatshela ukuthi asiye kwenye indawo. Athi asambeni seJudiya waqhubeka nomsebenzi kuphela insuku aze agcine edlulile emhlabeni uLazaro. Kodwa bathe onjani omthandayo. Angithi bazalwane? Okay. Now sifika ke la useshonile uLazaro, seyahamba ke uJesu useyakhona. Uma isefika ke la ngiyaseqa nje story ngizama ukusave isikhathi. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, and Mary sat still in the house. Izwane ke namhlanje ngifuna ukuphendula imibuzo emithathu ebuzwe uMartha, uMary namaJuda omakhelwane, sibabize ngomakhelwane. Umbuzo wokuqala, so if you had been here, my brother would not have died. Do you think wayixoxa lento? Hawu Jesu usukhona ukuba usufikile kodwa yazi Jesu ukuba ukhona? No. Wayidiniwe. In fact mawubuka kahle la, uMary wayidiniwe so much so wathi yazi ukuthini anihambe nekulowo muntu angifuni nokumbona. Uyiqhenye ngami khona amina HOC. Uyiqhenye ngami ngathi siyawazi amandla akhe kodwa akezanga kusho ukuthi mhlawumbe besikhohlisa ubengamthanda njengoba nawe ngelinye ilanga when things happen in your life singiyashumayela, when things happen in your life you end up saying ngampela uNkulunkulu uyangithanda yini na, to a point kwenye inkathi you even go to a point and say does even God exist ngampela yini? Now why uJesu did not come? Why? So uthi yazi ukububula bengabe umfowethu akafanga. That's the tone ayisebenzisa. Yazi ukububula ngabe umfowethu akafanga.
uJesu continued with the conversation naye, and then bese kodwa ngiyazi ukuthi lokho kucela uNkulunkulu uyakwazi ukuthola. And then it's so confusing ngoba kube ngathi usene faith ukuthi something is going to happen, and then they talk about a conversation on resurrection. Hayi ngiyazi ukuba ngosuku lokuphela komhlaba uzokuvuka. Athi just angikhulumi ngaleyo future, ngikhuluma ngemanje. Now, but I want you to understand the tone kaMartha. This is a tone yomuntu. Oh, and if you were here, my brother would not have died. Why? In fact, no Mary udiniwe lapha endlini, ucikekile, akafuna ukuphuma. Uze uMary lalela, uze uMary uphuma ngoba esebuyela kuyena uMartha. Ethi uJesu is here, the Lord is here, and then uzoqamba manga futhi uMartha. Uqamba manga lale boyifunda kahle mawufika ekhaya. Uqamba manga uMartha uthi the Lord is here, and uyakubuza azange ambuze kwi-conversation yayikhona. Ngoba ubona ukuthi uMartha uMary udinwe kakhulu, so much so that akafuni ngisho nokuphuma ukuthi aningeke ngalo muntu. Only uMartha esesho ukuthi Mary yakubuza uJesu engazange ambuze kwi-conversation yabo. Sekuyikhona ke uMary ehamba. uMary asked the same thing. If you were here, my brother would not have died. You've got to understand. And then that's verse 32. Go verse 37. And then bayabuza umakhelwane bathi, and some of them said, kubuza umakhelwane, ngibiza ngumakhelwane amaJuda kahle kahle, could not this man who opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died? Lo muntu lo okade yenza zonke lezi manga, why engazange, if kukuthi uyamthanda ngampela uLazaro angamphilisanga? Yeah. Njoba na ubuza, why Nkosi kwenzeka izinto ezithize empilweni yami? Why? So these are three questions. uMartha ububukhona, uMary ukububukhona, umphakathi nawo uthi why uhamba uyokhipha. Lalela, the Bible is clear. Likhuluma about certain men. These are unnamed men. These are unnamed people. uJesu ayahamba everywhere ebaphilisa. Lalela, eyabacika kakhulu uMary noMartha ukuthi ngelinye ilanga kunenduna yekhulu, a centurion, eyayigulelwa hayi even ingane yayo, eyayigulelwa inceki yayo, yayingazani noJesu. uJesu yathi inceki, khuluma izwi uzophila umntwana. Yakhuluma izwi, uJesu wakhuluma izwi, sorry, not umntwana, inceki ye-centurion yaphila. uJesu behlulwa yini esebhizi nomsebenzi wakhe ukuba khuluma izwi? Yena baceka kakhulu leyo ukuthi lo muntu alabantu ahambe baphilisa akazi abamitha akabazi, kodwa here is a man he claims to love. Here is umzalwane, tongue speaking, Holy Ghost filled. Why Nkosi kwenzeka izinto ezithize mina kodwa ezweni zenzeki? Why am I going through these difficult times? Why am I sick? Why am I not being healed? Why? Ngoba ngumntwana wakho. Lalela ke, ngithe izimbili into uNkulunkulu ayikhuluma kumina. Yokuqala sengikutshelele. Eyesibili, uthi uNkulunkulu kumina, inkinga yakho wena ucabanga ukuthi inkinga yakhe entitlement. Ucabanga ukuthi you are entitled to it because of whatever you think you are doing. You are not doing it for ukuthi makaphile forever. You are doing it for your own eternity. uMartha no Mary, they felt entitled to healing ngoba bawumngane, ngoba bamjwayele. Uhambe philisa a woman with an issue of blood. Uhambe philisa ingane ababizwa nangamagama labantu akabazi, akanabudlelwane nabo. uMary waziwahlala ngisho naseyinyaweni zakhe, wiping herself, crying and wiping the tears, and bafowethu. So she felt entitled. Ukuthi because of my relationship, uJesu must do something. Ukufika kwakhe akubalekile, kodwa izwi lakhe libalekile. But uJesu never spoke a word. Why? Touch your neighbor and say why.
ithi ngixoxele uJeremiah ngelinye ilanga Jeremiah yeah I know the plans the Lord has for my life ngisho yena impela Jeremiah umprofeti omkhulu kaNkulunkulu umthola ku chapter 20 verse 7 ethi inkosi ungikhohlisile ubukise ngami uthi Lord you have deceived me and I was deceived you are stronger than I and have prevailed I am derision I don't know whatever but everyone is mocking me sengenziwe isilima sengiyinhlekisa emphakathini. Is that you? Ask your neighbor and say, is that you? Is that how you feel? Sizokuphilisa namhlanje. Tell your neighbor and say uzophila namhlanje. Ngelinye ilanga siswa ngoJohn. uJohn, the same John, lo elithi iBhayibheli uyicousin kaJesu. Bashiyana ngo6 months. They are cousins. The same John the Baptist, lalel. John the Baptist ngelinye ilanga busy with the business of the day, is busy ubaptisa abantu, baptizing people. Ngelinye ilanga uNkulunkulu amtshela ukuthi lo ijuba eliyokwehlela kuyena, he will indeed be the Messiah. Uyamemezela ukuthi ukhona ozayo, phendukani, ukhona isikhathi sesimuso kaNkulunkulu susondele, so useyeza uMessiah. And then one day he is busy baptizing, he sees his cousin, and then cousin, and then uyeza cousin wakhe, nangu ukhazi wami, uyeza cousin wakhe. The next thing elungisela ukuthi uyambhabhatisa ijuba seliyehla. Ngiyayizwa bazalwane, ijuba seliyehla, sekuvuleka izulu, kuphuma izwi, this is my son, this is my beloved son in whom I am well pleased. Lo indodana yami engiyithandayo, engithokoza. Wabona uJohn impela akusena ucousin lo, uMessiah uNkulunkulu. Then usiyacacisa uJohn usethi lona anginamandla ngisho nokuba ngifase icathulo zakhe. Sebeyacomplain abafundi bakhe bathi hey uJohn uthatha bonke, so uJesu the one ofikile uthatha bonke abantu, wena John awusena muntu. Uthi John khulekani, kumele nginciphe mina ukuze yena ngiyoke. This is John, he's speaking sense all along. Kodwa uJohn mayiseboshiwe uyabuza uJohn ngoba ubunzima bushintsha ilanguage, ubunzima bamshintshisa ilanguage uJohn. Ngikhuluma ngomuntu oseBhayibhelini bafowethu, the one owalandulela uJesu, okuyena elithi iBhayibheli wahamba wayohlala ehlane. Bafowethu uJohn, the same John siyabuza ukuthi selinde omunye yini noma wena? Are you the Messiah or khona omunye oseza yini? Ngoba uJohn had an entitlement mentality ukuthi you are my cousin, you are the Messiah, you can take me out of prison, ungangisiza. Unfortunately uJesu isikhathi sasifikile sokuthi uJohn ahambe. As you know the story, ikhanda la John lanqunywa, wamdedela uJohn uNkulunkulu akamphilisanga. uJesu wayengamphilisa uJohn, uJesu wayengashaya phansi ababembophile bashaye ngonyazi njengoba kwenzeka kuPaula. Wayengenza noma yini, wayengabenza babe blind, but Jesus did not do it ngoba isikhathi uJohn esasesifikile. uJohn watideka na wathi silinde omunye yini noma wena? Are you the one or should we wait for another? Ubunzima nayo uJohn akazenzi. Ubunzima ngelinye ilanga uStefan, you know the story of Stefan in the book of Acts. uStefan uNkulunkulu wayengamphilisanga uStefan, wayengamvikelanga isikhathi. There are instances where uNkulunkulu is going to deliver people, but there are instances where uNkulunkulu is going to sustain people. Ngamanye amazwi uzobapha ukubekezela kwenye inkathi uzobakhipha. uStefan amupha ukubekezela ngoba uStefan ekubekezeleni kwakhe wayibona ukuthi ubhekene nalabantu. All he had to do was to change the story and say it's fine, I will consider anything he showed, bese yahamba aye ku-exile. Peter, the same Peter upon this rock, close friend of Jesus, where he was crucified. The scholars lithi wathi ecrucifywa wacela ukuthi akafuna ucrucifywa ebheke phezulu njengoJesu, wacela ucrucifywa ebheke phansi
kodwa Peter was crucified. Andrew, he was crucified. Andrew yena owabiza abanye abafundi, he was a brother kaPeter. He invited other disciples. Andrew, umfundi kaJesu, he was crucified. The scholars, the books say, wacela ukuthi ngicela kungabi cross ongenani ibe uX bese niyangibulala. But he was crucified. I want to show you something. The tax collector, Matthew, the reports athi wagwazwa eEthiopia. uNkulunkulu wayekhona. Wayengamvikeli ngani? Nekhona bazalwane? uSimon the Zealot, naye he was crucified. uMatthias lo owareplacer uJudas, kuthiwa yena bambhena shuthi sibiza ngethayithi la, washiswa. uNkulunkulu akamvikelanga. Niyangizwa bazalwane? So I want to show you the biggest and the richest nation, the Jewish nation. Asikho isizwe esipersecutwe okudlula leso. Ngiyangisangena kakhulu kuma details. But uHitler, barely 70 years ago, Hitler killed 6 million Jews. Ube kuphi uNkulunkulu? His chosen nation. Ube khona. Akhona bazalwane? I'm giving you biblical examples. I can give you so much, but I want you to understand why izinto ezithize zenzeka kuthina noma sesisindisiwe. Angibuze lo makhelo, angijayele lo makhelo nje akalalele, kulalela ke manje why zenzeka. I'll give you a few examples, but ekugcineni only God has the answer. Each and every situation ayihlangene ayizofana yakho neyakaKhambule, njengoba ngangine conversation noNkulunkulu. EyakaMkhize izofana neyakaMkhize noNkulunkulu, eyakaNdlovu izofana neyakaNdlovu noNkulunkulu. Niyangaunderstand ngizama ukuveza abazalwane? Each and every case you need to have a conversation with God. Awazofana. Ake sibukeke in the book of Matthew chapter 14, noma ungasavulanga, sizwe uJesu ethi kubafundi bakhe aswelele ngaphesheya. And then on the way ukwela ngaphesheya, there is a strong wind ezama ukubavimba ukuthi baye ngaphesheya. And then mabefika ngaphesheya, as you know the story, there was a man ehlala emathuneni, and then emathuneni yayidinga ukukhululwa, boshwa ngamaketanga ewanqamula. Can you see the wind? Ukuthi umoya was a strong opposition that was coming from the enemy. You understand, bazalwane? Number one, in some instances, there will be instances where the enemy is going to try afake unyawo empilweni yakho. Ukhona amen. Angithi ngiyabona ngithe each and every case ihlukile. Angithi niyezwa bazalwane? So I'll give you a number of examples. And then 1 Peter chapter 5 verse 8 uthi omubi ubhonga njengengonyama. The enemy is uthi qaphelani, because the adversary, the devil, as a roaring lion, walks about seeking whom he may devour. Ufuna azoba okay. You know what I want to say. Now understand ngisho bazalwane. So ufuna azobaphazamisa endleleni yabo. So sometimes izinto ezenzekayo kuyaba ukuthi omubi ufaka onyawo. Number one, the enemy may bring ilento, may phazamisa impilo yakho. And uthi uJohn 10 verse 10 uthi the enemy has come to steal, kill and destroy. But mina, I have come to give you life, and life, just not normal life, but abundant life. Shout and say abundant life.
but kodwa ukhona omubi ofuna kwenze kanjani to steal, to kill and destroy. So number 1, kuyenzeka kwenye inkathi. Angithi mina bengenza example ngami. Angisho ukuthi mina ngistandard. Sengifuna ukuveza izinto kwenye inkathi izinto ezenzekayo in our lives ukuthi kwenzeka kanjani. But the key thing ekugcineni kwakho konke, you should have a conversation noNkulunkulu. So number 2, in uJesu ngesikhathi esayirelaxele lapha endabeni kaLazaro, chapter 11 uJohn verse 4, John 11:4, uthi uJesu imake khululekani nobafuni bami, ningalone ngikhumbuza ukuthi uLazaro uyagula, khululekani lokhu, this is for the glory of the Lord. Sometimes kwenye inkathi hayi ukuthi uNkulunkulu usuke lethu ububi, lalela, akuyena uNkulunkulu ogulise uLazaro, omubi usuke ezelotha okubi, kodwa uNkulunkulu kwenye inkathi aka intervene so that kuzobonakala. How are you going to get healed if you are not sick? Akithi yabona kunesikhathi la omubi ezokucosoconga khona, kula nesikhathi la uNkulunkulu ezovumela khona ukuthi kwenzeke, hayi ngoba kuukuthi uNkulunkulu okwenzile. Ngifuna ukucacisa, uNkulunkulu has come to give us life and abundant life, but omubi akwenze njengoba kwenzeka kuLazaro, kodwa for the glory of the Lord, for ukuthi ukwazi ukuba utestify, kube khona itestimony, uNkulunkulu will allow it. And then ngelinye ilanga kuJohn chapter 9 verse 3 sithola insizwa eimpumputhe, bayabuza abafuni bakhe ukuthi ubani owonile njengoba lensizwa impumputhe from birth na, ngoba they expecting ukuthi kushuthi at least kone yena, but akonanga ngoba phela from birth uyimpumputhe. Uthi uJesu hayi lokhu ukuthi indodana yomuntu ikhazinyuliswe. Kwenye inkathi ukhona uAmen eJosini, uthi uPaula kuhle kuba ngibe single. It's a very complicated scripture, but ngifuna kwenye inkathi ezinye izinto zizokwenzeka ukuze kuseveke ipurpose kaNkulunkulu, ukuze kuseveke intando kaNkulunkulu. Kwenye inkathi kunezinto, kunomuntu ongaba isiphazamiso empilweni yakho. Ithi kwenzela isibonelo nje, akisingenza isibonelo. Mhlawumbe ungena kwe relationship and sengathi impela seniyoshada, and then the next thing ubhuti useyaphuma. How sekwenzekeni manje? Phatheka kabi phela ngoba ngithi usobheka ukuthi uyapi wena. Then ubhuti useyaphuma, kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi in the way ozomseva ngayo uwedwa and the way ozomseva ngayo nobhuti ayifani. Abakhona abazalwane wathi cwaka endlini ithi amen. So I don't have an answer why izinto zenzeka, but all I'm saying, uNkulunkulu has an answer. Only him has yabona le mina ngangafuni ukushunyayezwa ngayo. I don't know about you. I went through a season where bengafuni ukushunyayezwa ngalento le, bengafuni ukutshelwa lutho, because I wanted an answer from him and I got an answer from him. So I want you, when you're going through difficult times, to have a conversation noNkulunkulu, to converse with your maker. As I said earlier, kwenye inkathi, this is number 4 now. 1, 2, 3, 4, 5. Kwenye inkathi, it is for the glory. Sorry, kwenye inkathi ijeni yomuntu isikisiphelile. Njengoba ijeni kaNkulunkulu. Sorry, ijeni kakhulu noNkulunkulu ibesiphelile. Philippians chapter 1 verse 21. Tell your neighbor and say, only God can answer. Only God can answer. Yena nje unempendulo, uNkulunkulu unempendulo yako konke. Tell the other neighbor and say, uNkulunkulu unempendulo. Now what do you do when you're angry? You know, I always say, being angry akusona isono, kodwa yini oyenza uma usu angry. Uthi uElijah
edinelwe uNkulunkulu ejahwa, after having done great things, usejahwa usetshwalwa usifazane cishe ngathi uDelilah lobani lo moya ishona uJezebel. So uJezebel useyamtshela ukuthi hey, uma kuphela 24 hours ungafile kusho ukuthi ngeke kulunge, ngeke uzophela 24 hours ungafanga. Hey, Elijah, as you know the story, afuna ukuyibulala, ngene ku depression, afuna ukuyibulala. Don't be an Elijah. Don't get into depression. Khuluma noNkulunkulu. Wenuzwa ukuthi ikhona into extressayo. Wenuzwa ukuthi temperature yanyo. I picked up on that Sunday evening ukuthi angikho right. I spoke to my wife immediately. I said I need a break. And in that break, don't get into a level where uzongena khona ku depression uyazazi. Uma usucikeka kalula, uma usuthethe isingane uthethisa into engekho, you know ukuthi there's something wrong, there's something esiyenzeka. I'm not me, akusimina. Yabo uma usuzazi ukuthi awusuwena, usudinwa ubala. Enza masinya uthola usizo. Come to me, come to Mamfundisi and speak to us. We will guide you towards ukubona ukuthi yini wrong. We will help you, we will pray with you. Sithole ukuthi how do you solve leyo problem. But uma ubona ukuthi ngoba into ebhlungu bazalwane, uzoqhamuka umuntu akunikeze a temporary solution for a permanent challenge. Akutshela ukuthi ukhona umama engimaziyo, ukhona ubaba engimaziyo, ukhona indawo engiyaziyo endaweni ethize, then as umzalwane bese uya backslide kanti cha izakuthina. Let talk to us and say I am not happy with God. Why? Kwenzeka ukuthi nokuthi empilweni yami. Ukhona amen HOC. So don't get into depression. uJobe unkosikazi wakhe wathi curse this God. Ngoba unkosikazi ngiyam-understanda, ufrustrated, kufa iy'ngane zakhe, webazalwane akuyonto yokudlala, ufelwe iy'ngane zakhe zonke. Uphi uNkulunkulu? Yahamba yonke ingcebo yakhe. Uphi uNkulunkulu? Kwana leli khahla hleli nalo la liyagula, lifuna ukulokhu kahleni, from being the richest man around to being the poorest man without kids. Ngihlekwa yizo naba banabangani bakhe bamhleka. I when you are too spiritual, unkosikazi kaJobe uhlezi ushumayela against yena, mina ngishumayela. I understand what she went through, but the problem, her solution was wrong. You can't curse God. Talk to God. Ngiyayizwa bazalwane. So I understand that the pain adlula kuyona. I understand the pain odlula kuyona. I understand ubunzima odlula kubona. Ngiya understand lesi silonda sakho siyabhipha sibhlungu, you are painful ngaphakathi kubhlungu, you need healing. Ngiya understand how painful it is. But in your pain, talk to God. Because the problem, ungakhulumi naye uzokuthola ungasakhuleki. Ungakhulumi naye sizokubona ungaseze esontweni. Ungakhulumi naye sizokubona ningasaconverse, and you begin to hlehla kancane. The next thing sizokubona usuwenza into is wrong, or awenzi lutho wrong kodwa nje awuseyena umzalwane and usuqhile uNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu unamaplans amakhulu ngempilo yakho. I understand the pain. Number 3, we hear of Jonah. As you know the story, Jonah wabaleka waya kwenye indawo. So disobedience because of pain, because of disagreeing with God, should not be an option. So what are we saying? 3 things. We are saying don't allow yourself to get into depression. Pick it up early and say ngizwe ngathi kuyasinda manje, ake ngihambe ngicela uma umfundisi angisize, ake ngicela umfundisi angisize. Number 2, don't curse God, because uNkulunkulu akuyena uNkulunkulu wezinto ezimbi. Okuba qhamuka uNkulunkulu, okuba iqhamuka from the enemy, the adversary. And then number 3, don't disobey God. Touch your neighbor and say don't disobey God.
Number 4, sometimes in our brokenness, uNkulunkulu kuyenzeka sebenzise yona to put us on track. Ake senze isibonelo. Uma kwenye inkathi nje ngisibonelo, mhlambe kwenye inkathi you had so much money, you know, you were just fleshy. And then uNkulunkulu akudlulise nje through a season yongabe namali. I don't know mhlamba niyazi mina ngiyayazi. Kwakhona isizini nje. Emva kwaloko ngesikhathi saleyo season edry, indlela engisebenzise ngayo imali ishintshile. Ngoba ngi-appreciate imali better than the first time ngesikhathi ngisenayo. Khona izwa into engishoyo. So sometimes in your brokenness and in going through a season dry, there are lessons that you should learn, and those lessons uma usunayo leyo nto leyo isikho mhlambe kwesisibonelo the first marriage ayihambanga kahle, and then the second marriage usuyi appreciate so much that we are more committed. You are realizing ama mistakes owenzile from the first marriage or a relationship or anything. Kwenye inkathi uNkulunkulu uyasivumela ukuba sidlule kwi brokenness so that we are able to do better the second. Tell your neighbor and say, learn from the mistakes. uNkulunkulu unendlela zakhe bafowethu zokwenza izinto, and izindlela zakhe azifani nezethu. Uyena odecideayo ukuthi wenza ukuthi, uyena odecideayo ukuthi lo uzophila, lo uzophiliswa, lo kuzokwenza kanjani, and umsebenzi wethu izokuthi sonke isikhathi siqhubeke sikhuleke, and by faith uNkulunkulu shall deliver. Uma engadeliveranga, he still remains God anyway. So as I conclude, ngizoyiqedela kahle next week. Pray your anger. Lento ekudinile ikhulekele. Pray your anger. Ungasabi. Because subconsciously uyazi ukuthi umdelelo uNkulunkulu kodwa ushaya ngathi awudiniwe, right? Why did this happen kumina Nkosi? So pray. Number 2, acknowledge. Number 1, acknowledge your emotions. Yokuthi nje yazi ukuthini, angizizwa kahle kwijeni yami noNkulunkulu. Ukhona umzalwane ohleze ekwiphiki noNkulunkulu, awuphakama uzosikhulekela sonke. Ngoba sidinga yo anointing. Ohleze nje kwiphiki noNkulunkulu. Hleze nje always on the mountain. Akwenzeki nje abe in the valley. I relationship yakho noNkulunkulu is always since then, the past 5-6 weeks, the past 8 weeks, my relationship noNkulunkulu has changed for better, because I went through what I went through. But ukuba ngizange ngidlule what I went through, ngilongiqhubeka nginga-acknowledge ama emotions ami, bengizogcina ngisikhohlisa ngingakwazi. Sometimes ithi uNes ozakithi bazokutshela uma umuntu elimele manene, uma umuntu elimele lapha anifiki esikekile, anifiki nifake iplaster, angithi nenza njani, niyasclean. So ngesika ukuze usiklina udinga ukusivula. Ukhona amena HOC, ukuze usiklina the wound, ukuze uyiklina udinga ukuyivula, ukhale kakhulu uyivule, and bese ufaka umuthi, ngaba isevlon noma ngaba yini lo muthi, ukuze kodwa kuzoncinza kakhulu ke ngaleso sikhathi. Ngesikhathi isilonda siklinwa, it becomes more painful. And as it becomes more painful, what happens ila omubi seyitshela ukuthi hayike sengiqedile ke ngayo indlela sekhala ngayo, sekhala every day, khalela ingane zakhe, khalela umshado wakhe, khalela ukuthi ekhalela ukuthi izinto azihambi kahle. Lalela kanti hayi ingoba uNkulunkulu seqala i-healing process, but ngeke azayiqala i-healing process until you acknowledge ukuthi nginenkinga, ngiya-acknowledge ukuthi nginesilonda. Nkosi, hayi Nkosi, mina nawe asikho right. Mina nawe siyakhohlisana, mina nawe ikhohlisana ihlomile Nkosi. Mina I am bleeding
bleeding ngaphakathi. Mina Nkosi ngiyakhala ngiyeza nje esontweni kodwa ngisho nezwa ngilizwa ngisho nokukhuleka kusakhulekeke Nkosi ingoba I am bleeding. Why did you allow this to happen to me? Kwenze njani Nkosi? So mawuthi manikhohlisana nihlomile lalela isilonda sokuvuka ubomvu ngoba simbozekile kodwa siyabhibhidla ngaphakathi. So sidinga ukusivula. Acknowledge that you have a problem. Acknowledge that you are bleeding. Acknowledge that you have a wound. Acknowledge that you have a gripe. NoNkulunkulu Nkosi, I have a bone to pick with you. Acknowledge. Akhona abazalwane. And then once you acknowledge, express how you feel. And cry. I cried. The whole week, I was just crying to God for 3 days. Until I was so refreshed. And I said to my wife, I've never felt this way in my entire life. Never. But you know what I did? Isilonda ngisivulile. Ngamdedela uNkulunkulu ukuthi angivale. And then mase sikliniwe usungafaka iplaster ke zakithi angithi. Awusifake iplaster kukhona ukungcola ngaphakathi. Because the damage, in fact ngathiwa the damage is bigger if you allow the pain not to, and then pray your anger. So number 1, acknowledge your emotions. Number 2, express how you feel. Number 3, pray your anger. Number 4, acknowledge ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Bafowethu, that is the biggest thing esinayo, that God loves us, that He loves us so much that He sent His only begotten Son to die for us at the cross. Lalela, lolo thando awulifili ngaleso sikhathi ngoba une issue, but keep on confessing that God loves me, 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 God loves me. Like Paul, owayene number 5, owayene thorn in the flesh. Wathi ayi sengikhulekile uNkulunkulu ukuthi ayisosi kodwa ayisosi. So ngizophila nalo leliva leli. Kodwa guess what? Yize likhona leliva umusa wakho unganele. Ngizosho ndalo namhlanje kuseni. Ngizothi uNkulunkulu uyakuthanda despite what you went through. Manda shakala masiyelo. Ngizothi uNkulunkulu umusa wakho kwanele kuseni. Yize udlula kulento udlula kuyona mama. Mfowethu dadewethu yize udlula kulento odlula kuyona painful. But umusa wakho kwanele kuseni. And uthando lakhe useliprovile, he doesn't need to prove it. I understand ukuthi ngesikhathi ucabanga ngalezi zinto ezenzekayo noma ezenzekile empilweni yakho uthando lwakhe awulifile, but remember uthando lakhe akulona uhlevane cha akulona uthando lakhe lusenhlizweni, it is in your spirit and God has proven it already. He loves you. He loves you. He loves you so much that uthumela uJesu kuba yolenga esiphambanweni. He loves you so much that uJesu washawa, wathukwa, wabethelwa, wenziwa konke okubi ayengakudeserve, engenasono kodwa wenziwe isono, engasazi isono kodwa wenziwe isono ukuze mina nawe sikhululwe emandleni obumnyama. He loves you. God loves you. uNkulunkulu uyakuthanda, ukuthanda ngaphezulu kokuba uthandwa othandiweyo wakho, ukuthanda ngaphezulu kokuba uthandwa abazali bakho, ukuthanda ngaphezulu kokuba uthandwa ispouse sakho, uthando ongakazi experience ever in your life. He is ubaba wethu, umama wethu, umzali wethu, uyiko konke kuthina, akekho ofaniswa naye emhlabeni nasezulwini. Uthando that you will never feel at all, unconditional, uthando olungekho based ekutheni wena udiniwe noma awudiniwe, ukuthanda usadiniwe, ukuthanda uangry at him, ukuthanda izinto zingahambi kahle. Uthando lakhe lumile ingunaphakade, and uthembisile ezini lakhe ukuba he will never leave
leave you, He will never forsake you. Namhlanje ngizothi ukuthanda udlula kulento odlula kuyona, ukuthanda ushonelwe, ukuthanda uyintandane, ukuthanda isimo singahambi kahle, ukuthanda imali ikhona, ukuthanda imali engekho, ukuthanda ukwi-mountain, ukuthanda whether you are in the valley, ukuthanda umshado uhamba kahle noma umshado ungekho, ukuthanda ukwi-relationship noma ingekho i-relationship, ukuthanda uNkulunkulu izinto zihamba kahle ekhaya noma zingahambi kahle, ibhizinisi lihamba kahle noma ibhizinisi lingahambi kahle, uNkulunkulu usakuthanda, uyakuthanda mntaka baba, uyakuthanda. Ngiyakuxoxela nje, ngiyakunikeza le ngiyakuxoxela, uyakuthanda uNkulunkulu, uyakuthanda inhliziyo yakhe, inhliziyo yakhe, amehlo akhe abheke kuwena, abhekwe enhlizweni yakho. His eyes are on you, his face is on you, despite ukuba udlula kweni. Uthi uPaula, sishawa ngapha nxa zonke nangapha kodwa siphela amandla, ungaphela amandla mntaka baba. Namhlanje ekuseni ngizokuncenga ngithi nje, ima kule ndawo yakho, ima ngoba uthando lwakhe lumile. Uthi uMatthew 11 wone na nonke verse 28, wone na nonke eninhliziyo enikhathele nenithwele kanzima izane ikumina ngizakunikeza ukuphumula. I will give you rest. Jesus is inviting you this morning. Uthi I know ukuba udlule emzimeni, I know you are bleeding, I know it's painful, I know ukuba uyakhala, tears have been falling. Nkosi, why disasters are happening? Why did you take my mama away? Why did you take my father away? Why did you take my marriage away? Why did you put me in that marriage? Why kwenze kukuthi why lalela kulowo why there is an invitation. Wone na nonke enikhathele nenisindwayo nenithwele izinto nenineyilonda ezidinga ukuhilwa, ngiyanimisa ngithi wozani kumina, come to me. I know you've cried your tears, Nkosi ukhathele, akusavuma ukhuleke, akusavuma uthandaze, akusavuma uze esontweni. Wena na nonke enikhathele nenisindwayo izani kumina, ijoka lami lilula, umthwalo wami ulula. It is an invitation to you this morning. Come to him. Yebo angikubizeli ensindisweni usindisiwe, kodwa usindisiwe unjalo kodwa uthwele, kodwa usindisiwe unjalo kodwa ukhathele, kodwa usindisiwe unjalo uyambuza uNkulunkulu uthi why ngayitholanga leya promotion, why ngawutholanga leya msebenzi, why ngayitholanga leya tender, why Lord, why am I in so much pain, why did he leave me Nkosi, why uvumelile ukuba hambe? I still love him, I still want him, I still wanted to have a future with him, but wahamba. Buka Nkosi, njengoJeremiah sengiyihlaya emphakathini, uJeremiah uthi ngiyihlaya kubukiswa ngami Nkosi. Why Lord, why these things are happening to me? Ngoba ngumntwana wakho nje, ngoba ngiyakuthanda. I am tongue speaking, I am Holy Ghost filled. What have I done wrong? Why Nkosi? Why are these things happening to me? Abangasindisiwe baphila kamnandi, baphila kangcono, izinto ziyasenzekela. Why me? Why me Lord? Why me? Why kumina? Why kwenzeka kumina Nkosi? Kungani Nkosi? Namhlanje uNkulunkulu in the book of Psalm 34:18 lithi usondelene useduze nalabo who are broken hearted. He is close to you this morning. He is close. You may not feel it, but uthando lakhe namhlanje lukhona kuwena, lukhona lihlonyiwe enhlizweni yakho namhlanje. I am telling you, I have come to encourage you. I have come to rebuild you. That peace of God that surpasses all understanding, that surpasses ingqondo, is within you. Ikhona namhlanje. Ngizokhulula. I have come ukuthi ngizokhulula from that which ekubophile,
from that which ekwenza ukuba ungathandazi. Ngizobreaka chains namhlanje, chains of anger. Ngizobreaka chains, amaketanga kade kubophile ebudlelwane bakho noNkulunkulu. Usuqhelile uNkulunkulu, namhlanje ngizokusondeza kuyena. I have come to bring you closer to God, closer, closer, the closer, closer. But why? Asukmen. Why? Why, Lord? Why? This happened to me. It happened to me. It happened to me. If it's happening to you, namhlanje, go through the 5 steps I've taught you. Acknowledge that's your emotions and akuyiphi level. And after acknowledging isimo, express your emotions and say, Nkosi, asikho right. And then pray your anger this morning and say, Nkosi, reveal to me why it happened, and heal me, and then acknowledge that God loves you. Let's pray. Can we all pray this morning? Father,